Good evening, wonderful people, great Biafrans, wherever you are on the face of this very planet. We welcome you to yet again another exciting edition of Radio Biafra live transmission on the eve of what we believe to be a landmark and historic review of the travesty, of the injustice, of the daylight robbery by APC and their cohorts in Imo State. We are presently standing at the precipice of disaster with what is happening in Delta State of Biafra land. The Janjaweed Fulani terror groups of every shade, every persuasion, and every color have descended upon the children of light like a biblical plague, seeking to exterminate, seeking to return us back to the Stone Age, seeking to eliminate and to eradicate our race in the hope of supplanting their kind from all across the Sahel in that very center of the earth. But we are not going to allow them. I will say good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you. If at all there is anything good about our day-to-day experience, not just for Biafrans, but other tormented ethnic nationalities in the damnable zoological republic. I must thank each and every one of you, every organization, every group, every family unit, every zone, every local government, every state, every country, every nation that participated so movingly in the funeral rites accorded my parents just a few days ago on the 14th of February of 2020. I thank each and every one of you, and on behalf of the Okukano family, on behalf of IPOB Worldwide Family, I thank you all from the bottom of my heart, and I pay a very, very special tribute to all those that ran the cordon of the army and the police, all those who defied the odds, all those who are hardcore, who were in Afaruku, that you shall see heaven and you shall witness Biafra on the face of this very earth. For because of you, we do what we do. Because of you, I will sacrifice everything sacrificable. Because of you, I will work ceaselessly, more than I have ever done before, to ensure that Biafra is restored in our time. Because you are the salt of the earth. The hardest of the hardcore were in Afaruku. If you are not there, that means you are not one of us. You don't know what it means to be a Biafran. We have dedicated ourselves to the restoration of this kingdom of heaven. Biafra is the kingdom of heaven upon the face of the earth. That is why Britain is incandescent with rage anytime we talk about Biafra. They understand what you do not know. That is the gospel we propagate on this very platform. That is the truth that we preach, that we are the chosen children of light, regardless of the fact that we find ourselves in the darkest recesses of Africa. I can assure you categorically that God cannot come down from heaven unless Biafra is restored. And that is what we are here to do. And we must do it. It is a divine mission. Once again, to all of you who, despite all the threats from Buratai, Adamu of police,
And that Fulani boy called Okon, you went into Umuahia, you went into Afaruku. I hold you in very high regard and very high esteem. That is who we are. And as I told you, I will never, ever, ever let you down. It is impossible. I cannot. The day I think of letting Biafra down, Chukwukika Biama will strike me dead. Any day I think about it, I will commit suicide first. And you have not let me down either. All the way from when I was illegally arrested, this same family have been sacrificing. This same IPOB have been relentless in our pursuit for that which is right before man on earth and God in heaven. And that is Biafra, and we are going to get it. Do not despair. Do not worry. Our enemies will try. They will do everything within their powers to try to deflect or divert our attention away from that which matters, but we are resolute. They know every blessed day that we are their problem and their headache. And Elohim Chukwukika has given us that very glory, that very grace. And we can never, ever abandon it until Biafra is restored. You can see what is happening in the zoo today. The zoo is being eaten from within. It is eating itself from within. Get your pen and your paper. Tell those who are around you that the finest lecture on the face of the earth is about to take place. You must reason through everything I have to tell you tonight, because within it lies life itself and hope. We are going to win because we have triumphed already in the realm of the spirit. What we are waiting is the physical manifestation of the kingdom of earth on this, the kingdom of God on this very earth, which is Biafra. And it is coming. There is nothing Alamajiri can do about it. There is nothing Britain can do. I tell them categorically, I want them to try everything within their powers to stop the coming of Biafra. If they succeed, then there is no God in heaven. This same God that we worship, this same God that my mom and my father worshipped and the ancients before them, that changeth not, the same. Yesterday, today, and forevermore, we shall honor and we shall pray to this very evening in our very finest traditions. And I will pray in the language of heaven. Most of you may not understand it, but I can assure you that if you have a direct line to Angel Michael, Angel Gabriel, they will tell you this is the language they are speaking in front of the Most High Elohim this very minute, this very second. Chineke na nke bi n'igwe onye pụrụ ime ihe niile, onye mmụọ na mmadụ na-efe, onye oke ikuku na-erubere isi, onye ọ bụ naanị ya bụ mmalite na ọgwụgwụ, n'ihi na ị nọ tupu mgbe wee malite. Ọbịa mere eji na-etughị Chineke na kusu niile nke ndị agha, n'okwu bekee akpa Lord of Hosts. Enweghị onye dịka onye ime eluigwe. Ọ bụ naanị gị bụ nwanne otu onye, Chineke nna nke ma mpụpụ na ọ bụ mbata ndị ya, Chineke nna nke ụmụ ogbenye, nwanne otu onye, onye anyị ji eme ọnụ, onye nji anyị isi ụtụtụ ehihie abalị n'ime ndụ m ụbọchị niile, Chineke nna nke na-adịghị agharịpụ ndị ya. Anyị wee were njem nke anyị onwe anyị na-aga wee nyefee gị n'aka, wee na-aja gị mma, wee na-ebuli gị elu, na-asị na nke ọma mee anyị ga-ekele gị, nke ọjọọ mee anyị kpọọ ha nsọ gị, n'ihi na ọ bụ naanị gị masịrị ihe niile. Na anyị wee na-ekele gị, wee na-asị gị anyị onwe anyị bụ ndị dị ndụ n'ala nke dị ndị eze ebube dị ngọzi, biko kwe ka iru gị wee chaa n'ebe anyị nọ, ka Biafra wee bịara anyị ọsọ 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 ọsọ, n'ihi na ụmụ gị anwụgokwanụ, ndị iro abatagokwanụ, etewekwana anyị ahụhụ. Echefukwara na ọ bụ naanị anyị bụ ndị gọziri agọzi n'elu ụwa niile. N'ime ọnọdụ anyị niile, anyị ga-enye aha nsogbu, otuto na nsọpụrụ na ịja ma anyị ga-ebuli gị elu, anyị ga-akpụ isi ala nye gị, n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ bụ naanị gị ka anyị na-efe. Chineke nna nke Abraham, Chineke nna nke Isaac, Chineke nna nke Jacob, Chineke nna nke Joseph, Chineke nna nke Samuel, Chineke nna nke Aaron, Chineke nna nke Moshe, onye osimiri uhie hụrụ wee tiwa ụzọ abụọ, ndị iro wee bata n'etiti igwe memile agha,
otu a ka ọ ga-adị anyị na ndị zuu n'oge na-adịghị anya ụmụ na Chineke nna bi n'igwe n'ihi na ị dịghị agbanwe ekpere anyị na-ekpere gị ichetara gị nna nke bere dị ngọzi nkwa ikwere n'isi anyị n'ihi na okwu nsọ nke gị bụ ihe na amen gosi gị na ọnụ wepụta naghị eweghachi ya azụ ọzọ. Biafra bụ ndị gọziri agọzi n'elu ụwa ebe ọ bụla anyị gara ihe wee bata ọ bụ ka isi wee tụọ anyị ugo ịtụrụ anyị ugo na mmụọ tụọ anyị ugo na mmadụ. O nweghị ihe dị ndụ pụrụ ime anyị nna nke bere dị ngọzi n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ onye mazuru ihe niile. Ọ bụ naanị gị bụ Chineke nna. Anyị wee na-asịle ndị ka isi wee na-ata ndị iro ahụhụ. Ha che na ọ bụ anyị onwe anyị ka ha na-emegide eze ebube dị ngọzi. Igwe were ọnụ wee chie ha n'ala ha wee na-eri anụ onwe ha n'ụbọchị nketa onye nwe m na Chineke nna bụ n'igwe n'ihi na ikpughere m wee gwa m n'obodo zu gala n'iyi na ị ga-ejide ya wee tipie ya na Somalia ga-aka ya mma. Ihe a bụ ihe i gosiri m na mmụọ isi m chere mụbọ isi ala nye gị na ọ ga-apụta n'ihe. O wee na-emezu na ndụ n'ụbọchị nketa ha wee na-eri anụ onwe ha. Ha amaghị ebe ha na-aga, ha amaghị ọpụpụ ha na mbata ha eze ebube dị ngọzi. Anyị wee na-eto gị wee na-aja gị mma wee na-asị n'ime ọnọdụ anyị niile onye nwe m na Chineke nna n'ime ọnọdụ anyị niile anyị ga-enye aha nsọ gị otuto na nsọpụrụ na ịja mma. Isi n'ala bụrụ nke gị, mbuli aha nsọ gị elu bụ nke naanị gị n'ihi na onweghị onye ọbụla bụ onye eji atụnyere gị. Onweghị ihe ọbụla bụ ihe ikere eke eji ama atụ sị na ọbịa yiri gị n'ihi na mmadụ dị ndụ apụghị ịhụ gị. Ịbụ Chineke nna. Ndị ọbụla na-efe gị n'ime mmụọ na eziokwu anyị wee na-akpọkwa ha nsọ gị n'abalị ya. Ụwa niile wee na-ege anyị ntị n'olu anyị wee na-efe gị ofufe na-asị na anyị ga-aga n'ọgbakọ ndị ike n'ụwa niile wee meghee ọnụ anyị wee kwupụta eziokwu nke gị ezi ebube dị ngọzi. Isi anyị ga na-ekwu eziokwu mgbe niile n'ime ndụ anyị agbanyeghị ihe ọ ga-eri na eziokwu anyị na-ekwu bụ eziokwu nke eluigwe tụrụ aka anyị ga-ekwu. Ọ ya ha na-ekwu n'ụbọchị nketa na Chineke nna bi n'igwe. Anyị wee na-eto gị wee na-aja gị mma wee na-agọzi aha nsọ gị si gị ezi ebube dị ngọzi n'ihi aja niile nke anyị nwe anyị na-achụọla. Anyị achụọla aja nke ọbara chụọ aja nke elu wee chụọ nke ala onye nwe m na Chineke nna. Ụmụ gị wee na-atọ n'ahụhụ isi anyị n'oge na-adịghị anya na ị ga-esepụ anyị n'ọbụ nke anyị onwe anyị nọ n'ime ya na ị ga-ememira ndị iro anyị niile na anyị ga-anọ ndụ etu a were anya abụọ wee hụ ya. Anyị wee na-asị mma mma dịrị gị Chineke nna nke bi n'igwe. Ọ bụ naanị gị nwe ụtụtụ, naanị gị nwe nsọpụrụ, naanị gị wee ja mma site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi. Ise eziokwu Chineke ka anyị na-agbasa ebe a. For those who may not understand, that is the language of heaven, the oldest language on this very earth. When I told people, when I explained to people that democracy started in Biafra, they never believed me. Allow me to clarify. Democracy that you have today started in Igbo land. Why did it start in Igbo land? Because we are the children of heaven. Nobody can date when our progenitors started inhabiting that part of the world. That was why when Britain came, Britain said they have no history. And when they were messing themselves about in Nsukka, I said to my father, I am traveling to England to go and study. And he asked me, why do you want to go to England? I said, because that is the source of our problem. And for us to find a solution, we must go to the source of the problem and deal with it. That is how we came to this very place. And believe you me, we have found the solution and we are applying it this very day. Therefore, I say to all of you who are gathered around your listening device this very evening, that Biafra, as I say to you always, is imminent. And there is nothing, I repeat, there is nothing our enemies can do about it. I want to start this program this very evening by playing a very short clip for you. What white people are saying about you that you do not know. We are all Biafrans. Every Biafran clan is Igbo. Allow me to repeat, because Igbo means the ancient, in Igbo, the very oldest people on the face of the earth, the very ancient people. I need you to understand this very, very clearly. Everything I preached on Radio Biafra in times gone by till now is the truth. Irrefutable. Everything I tell you must come, I said must come to pass.
I want to play for you what a white man said. Those who are studying, which ties into our program this very evening about the Supreme Court, I will dissect it. I will cut it open for the world. I will shame the Sharia Supreme Court of the zoo, that the world may understand how foolish they are.